Dear friends, welcome to AS American English Center. Now coming here, take your book. It is the GRE, Graduate Record Examination. So for people who want to go and study in USA after finishing their graduation, they want to do their MS, they have to write and pass this examination, GRE. So the vocabulary in English which you are seeing here, so that you can enrich your word power. Ample. What do you mean by the word ample? It is an adjective, ample. Ample means enough, abundant, enough and more. Abundant things are there, spacious, large in size. So all these comes under the word ample, the meaning of the word ample. Example, ample opportunity, lot of opportunity, enough opportunity is there. Ample garden. So the noun is amplitude. The noun form of ample is amplitude. It means quality of being ample, the quality of being lot, abundance, largeness of space. So ample, there is enough ample opportunity for you to be a government employee. So enough opportunities are there. Next is amplify. The verb amplify is a verb. What do you mean by amplify? Increase in size, increase in effect, increase in or expand or broaden or clarify by expanding, intensifying, make it stronger. Example, amplify one's remark with a graph. So with a graph you try to explain, amplify. Amplify means make it big. It's a verb. Anachronism. What do you mean by the word anachronism? All the words ending with ism is a noun, anachronism. So anachronism means an error, a mistake involving time in a story. In a story, some defects are there with regard to the time. Something or someone misplaced in time. Anachronism, something misplaced in time. Adjective is anachronistic. TIC. So something error happened in time. In a story, it is called anachronism. Analgesia, word ending with IA, it becomes automatically, it becomes a noun. Condition of being unable to feel pain. Analgesia means you are not able to feel the pain in your body. That is called analgesia. So next is analgesic. It causes insensitivity to pain. There is no pain at all, you cannot feel. So it is adjective, analgesic. Analogous, word ending with OUS becomes an adjective. Analogous means comparable, the similarity, analogous. Analogy, it is a noun. Analogy, it is similarity. The analogy means the similarity between one and other, the parallelism, the comparison, comparing two similar things. Analogy, for example, the analogy between English and French, the similarities between English and French. Analogy means something, all the common things between two things, two similar things. Language, French and English both are language, similar. So you are comparing the comparisons between French and English. Analogy is a noun. Anarchist, it becomes a word ending with IST, it is noun. A person who seeks to overturn the established government. Anarchist means a government is there, a person who tries to change the government, change the rule, he is called an anarchist. So advocate of abolishing authority, a person who is ready to abolish the authority is called anarchist. Anarchy, it is a noun. What do you mean by anarchy? Absence of governing body, state of disorder. Anarchy means there is no proper ruler, there is no proper government, there is no proper security to maintain law and order. Then the confusion is created. That is anarchy, because there is no leader. Anarchy. Anathema, it is the solemn curse, someone or something regarded as a curse. So anathema means somebody is considered to be
bad, somebody is considered to be a curse, somebody is considered to be a liability. You call him as anathema. It is a curse. Anathema is a curse. Ancestry. What do you mean by ancestry? Family descent, from grandfather, father to son. So it goes on. So ancestry. Adjective is ancestral. You say, this is my ancestral house. Your grandfather's house, your father, now it is yours. So hereditary wise, it comes to you. Ancestry. Anchor. What do you mean by the word anchor? It is a noun. Secure or fasten firmly. You stand there firmly. Anchor. Be fixed in place. Anchorage. See, anchor in a ship. What is the anchor? You know that they put the anchor down so the ship won't move. Some weight is maintaining the ship's balance. So anchor. Now you're putting something and making it to stand steady. Ancillary. What do you mean by ancillary? For example, you have ancillary subject, isn't it? Ancillary subject. You may be main, your subject is BE computer science, but you have an additional subject. It is called ancillary subject. So what do you mean by ancillary? Serving as an aid, helping you, or accessory. So auxiliary. So helping somebody, it is called ancillary. Anecdote. What do you mean by anecdote? Anecdote is a noun. A short story. You are saying a short story. It is called anecdote of an amusing or interesting event. Something you are saying which is of a very much interest. It is called anecdote. A story you are telling which makes you to get interest. It is called anecdote. Anemia. What do you mean by anemia, sir? It is a noun, condition in which blood lacks red capsules. In the blood, there is no red capsules, so it is called anemia. Anemia. There is no red capsules there, you call it as anemia. Anesthetic. What do you mean by anesthetic? It is an adjective, ADJ. Substance that removes sensation with or without loss of consciousness. Anesthetic. Anesthesia. Before operation, they give you anesthesia. So you won't be able to feel the pain. That is substance that removes sensation with or without loss of consciousness. Anesthesia. Now coming here, what do you mean by anguish? Anguish is a noun. Acute pain, heavy pain, extreme suffering. You are suffering. That is called anguish. My anguish. Angular. What do you mean by angular? The word ending with the LAR. Angular. What is that angular? It's a noun. Sharp cornered. It is sharp. The cornered is very sharp. Having an angle. Angle is there. Not rounded, bony, lean, quaint, stiff in manner. Animadversion. Animadversion. What do you mean by the word animadversion? It is a noun. Word ending with SION is a noun. ION is a noun. Animadversion means critical remark. I am saying something bad about you. It's a critical remark. Animadversion. The verb is animadvert. Animadvert means saying bad about you. Comment critically with the disabler. Animated. What do you mean by animated, sir? Make it something lively. Make it something spirited. This pen is there. You give an animation to that. Animation means as if it has a life. It starts talking. It starts dancing. Animation means giving life. Animated. It is an adjective. Animosity. Animosity is a noun. Active enmity. There is an animosity between Modi and Rahul Gandhi. Animosity. The enmity. Animus. Animus means what? You have a very bad feeling towards somebody. Hostile feelings or intent. Animosity, hostility, disposition. Animus is a noun. Annals. What do you mean by annals? ANN. Whenever you see the word ANN as the root word, it means what? Annals. What do you mean by that? Yearly. So annals means records arranged in yearly parts. History. Annals. Anneal. It is a verb. Reduce brittleness. What do you mean by anneal, sir? Anneal. See, you take the iron, you just heat it, and after that you cool it, it becomes stronger, right? That is called anneal. Reduce brittleness. Brittleness means immediately it will break.
and improve toughness. The iron metal, it becomes very toughness by heating and cooling. So anneal means make something very rough and tough by heating and cooling. Anneal. Annex. What do you mean by annex? Very important word. Annex is a verb. Attach. You are sending your biodata or curriculum with that what you are doing. You are attaching something, additional information. Annex, attach, add to a large thing, take possession by. Incorporate means add into a larger existing political unit. So building added to a large one, that is called annex also, you can say. Then annihilate, it is a verb. Destroy, annihilate means destroying something. Annotate, it is a verb. Passing comments, annotate means passing comments, making explanatory notes, passing commands, annotate. Annuity, what do you mean by annuity? Yearly allowance is called annuity. Yearly allowance is called annuity. Annual, make void. Annual means what? Making completely stop everything. Annual, cancel it. Anodyne, a drug that relieves pain. Any drug which you are taking which removes your pain, it is called anodyne. Or trouble, opiate. Adjective is anodyne statement. Okay. Anoint, you are putting oil. You are what are you doing? Trying to apply oil, like what consecrate, put oil on in a religious ceremony. You are putting oil, right? Anoint. Anomalous, abnormal. Anomalous means it is abnormal, irregular. A lot of things are there. Anomaly, irregularity. Anonymity, what do you mean by anonymity? State of being nameless. Anonymous, adjective, anonymous. Anonymous means you don't know who is that person who has done it. Anonymity, anonymity. So dear friends, what do you mean by ample? Enough and more. Amplify, make it big. Anachronism, some error in time. Analgesia, unable to feel the pain. Analgesic, causing insensitive, you are not able to feel the pain. Analogous, it is comparable. Analogy, the comparison between two similar things. Anarchist, a person who is able to bring down the government. Anarchy, there is no proper governing body. And anathema, it is a curse. Ancestry, the property coming from your grandfather, father, ancestry property. Anchor, something fixed in a place. Ancillary, so it is a helping, additional things. And anecdote, a short story. Anemia, there is no red cells in the blood. Anesthetic, a substance which is used so that you won't feel pain. Anguish, you are destroying something. Acute pain, that is anguish. Anguish means heavy pain. Angular, something sharp cornered, angle is there. Animadversion means critical remark. Animated, bring it live. Animosity, enmity. Animus, the hostile feeling, the enmity feelings. Annals, yearly, arranged in years. Anneal, reduce the looseness and make it hard by heating and cooling. Annex, it is attaching. Annihilate, you are destroying. Annotate, you are passing a comment. Annuity, yearly allowance. Annual, make void, cancel it. Anodyne, a drug which is used to relieve your pain. Anoint, put oil on. Anomalous, abnormal. And anomaly, irregularity. And anonymity means you don't know who is the person or the name of the person. Anonymity, who has done it. Hope you are able to get it, all these vocabularies. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய கிராஜுவேட் ரெக்கார்ட் எக்ஸாமினேஷனில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வார்த்தை இருக்கிறது. இந்த ஆங்கில சொற்கள் மிக மிக முக்கியம். இதில் ஆப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. அதை போன்று இது வார்த்தைகள் வரும். ஆம்பிள் என்றால் என்ன? போதுமான அளவு, வேண்டிய அளவு, அதிகமாக போதுமான அளவு இருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது ஆம்பிள் என்று வார்த்தையை சொல்கிறோம். ஆம்ப்ளிஃபை என்றால் என்ன? ஒன்றை பெரிதாக்கு, இன்க்ரீஸ் இன் சைஸ். அனாக்ரனிசம் என்றால் என்ன என்று பார்த்தால், ஒரு கதையிலே அந்த நேர காலம், அந்த வருடங்கள் அது பிழையாக
உண்டாக்கப்படுகிறது அனாக்ரனிசம். அனல்ஜீசியா என்றால் என்னன்னு சொல்லுகிற பொழுது, அனல்ஜீசியா என்றால் வலியை உணர்ந்து கொள்ள முடியவில்லை. அனால்ஜெசிக் என்றால் இதுவும் வலியை குறைப்பதற்கான ஒரு மருந்து. அனலகஸ் என்றால் என்ன, ஒப்பிட்டு பார்ப்பது. அனாலகி என்றால் என்ன, ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய ரெண்டு இருக்கிறது, அதில் உள்ள ஒற்றுமையான அம்சங்கள், அதுதான் அனாலகி. அனார்கிஸ்ட் என்றால் என்ன, எந்த ஒரு மனிதர் ஒரு அரசாங்கத்தையே புரட்சி மூலமாக அவர் அரசாங்கத்தை அகற்றி விடுகிறார்களோ அவரை அனார்கிஸ்ட் என்று சொல்கிறோம். அனார்கி என்றால் என்ன, ஒரு நிர்வாகமே இல்லாமல் ஒரு குழப்பமான இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை. அனாத்திமா என்றால் என்ன, ஒரு சாபம். ஆன்செஸ்ட்ரி என்றால் என்ன, மூதாதையர்கள் சம்பந்தப்பட்டது, தாத்தா கொள்ளு தாத்தா அப்பா, அதற்கப்புறம் உனக்கு வரக்கூடிய சொத்துக்களை ஆன்செஸ்ட்ரல் ப்ராப்பர்ட்டி என்று சொல்கிறாய். ஆன்செஸ்ட்ரல். ஆங்கர் என்றால் என்ன, நங்கூரம், பாய்ச்சி ஒரே இடத்தில் இருக்கக்கூடிய. ஆன்செலரி என்றால் என்ன, துணை என்று வருகிறது. அடுத்தது அனிக்டோட் என்றால் சிறு கதை. அனிமியா இரத்த சோகை, அதாவது இரத்தத்தில் அந்த சிகப்பு அணுக்கள் இல்லாமை. அனிஸ்தீட்டிக் என்று சொல்லுகிற பொழுது அந்த வலியை அறியாமல் இருப்பதற்காக எடுக்கக்கூடிய ஒரு சில மருந்துகள். அனிஸ்தீசியா. ஆங்க்விஷ், ஒரு பயங்கர வலி, வேதனை. ஆங்க்விஷ். ஆங்குலர் என்றால் என்ன, ஒரு கொக்கி. அனிமேட்வர்ஷன் என்றால் என்ன, குறையாக மற்றவர்களிடம் சொல்லுவது. அனிமேட்வர்ஷன். அனிமேட்டட் என்றால் என்ன, உயிரோட்டம் அளிப்பது. அனிமோசிட்டி, ஒரு ஒரு வெறுப்புத்தன்மை, ஒரு எதிர்ப்புத்தன்மையை காண்பிப்பது. ஆனிமஸ் என்றால் இதுவும் எதிர்ப்புத்தன்மையை காண்பிப்பது. ஆனல்ஸ் என்றால் வருடந்தோறும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆண்டு காலத்தை பற்றி சொல்லுவது. அனீல், அந்த அனீல் என்று சொல்லுகிற பொழுது இப்போ இரும்பை பார்த்தீங்கன்னா அதை சூடாக்கி அதை நெருப்பூச்சி அதற்கப்புறம் குளிர்ச்சி அடைய வைத்து அதை கெட்டியாக்குவார்கள், அதுதான் அனீல் என்று சொல்வோம், அது வினைச்சொல். ஆனிக்ஸ் என்றால் ஒன்றுடன் இணைத்து விடு. அனிகிலேட் என்றால் அழித்து விடு. அன்னடேட் என்று சொல்லுகிற பொழுது ஒரு கமெண்ட் பாஸ் பண்ணுவது. ஆன்யூட்டி என்றால் என்ன, வருடாந்திரமாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வருடத்திற்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சலுகை, பணம். அன்யூட்டி. அன்யூவல் என்றால் என்ன, ஒன்றை அழித்து விடு. அனோடைன் என்றால் என்ன, ஏதோ ஒரு மருந்து, அது உன்னுடைய வலியையும் வேதனையும் அகற்றி விடுகிறது. அனாயிண்ட் என்றால் என்ன, ஒன்றிலே எண்ணெயை பூசிவிடு. பொதுவாகவே கோயில்களில் அனோமலஸ் என்று சொல்லுகிற பொழுது ஒரு முறையில்லாத ஏகப்பட்டதாக இருக்கக்கூடிய. அனாமலி என்றால் என்ன, இதுவும் சரியாக முறையில்லாத. அனானிமிட்டி என்றால் என்ன, பேர் தெரியாத. ஸ்டேட் ஆஃப் பீயிங் நேம்லெஸ், யார் செய்தார்கள் என்று அறியாத. அனானிமஸ், இப்போ அனானிமஸ் கால் கிடைச்சதுன்னா யார் பேசுறதுன்னு தெரியல, ஆனால் அவங்க ஃபோனில் மிரட்டுறாங்க. அனானிமஸ் என்று சொல்கிறோம், அட்ஜெக்டிவ் அனானிமஸ். ஸோ நண்பர்களே, இந்த வார்த்தைகளை எல்லாம் பார்த்தீர்கள். இந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தத்தை முழுமையாக அறிந்து தெரிந்து அதை உங்களுடைய வாக்கியங்களில் அமைக்க பாருங்க. ஏடிஜேனா அட்ஜெக்டிவ், வினா வினைச்சொல், என்னுனா நவுன் சொல், நவுன், அதற்கு தகுந்த வாக்கியங்களை நீங்கள் அமைக்க வேண்டும். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் இட். தேங்க்யூ.